السلام عليكم شباب. محاضرتنا هذا اليوم اللي هي lipid metabolism and transport. The aims of the session understand how lipids are transported around the body in the bloodstream, demonstrated how tissue get their lipid from lipid lipoproteins, and discuss the clinical problems associated with lipid transport. أخذنا في المحاضرة السابقة البيتا oxidation of fatty acid and ketone body formations اللي هي راح تتكون عندنا الأسيتو أسيتات والأسيتون أسيتون والبيتا هيدروكسي بيوترات. This pathways of ketone body synthesis or metabolism of ketone bodies. Three molecules of acetyl-CoA converted to hydroxymethyl glutarate اللي قلنا هو الجزيء البريكيرسر لتصنيع الكوليسترول، ولذلك الدراجز اللي ياخذها البيشنت او المريض هي عباره عن ريدكتيز للهيدروكسي اتش ام جي كو اي. ريدكتيز الانزيم يمنع تكوين تحويل المركب المن للكوليسترول عند جماعه الهايبر ليبيديميا او هايبر كوليستروليميا. إذن راح يتحول إلى المركب هيدروكسي ميثيل جلوتاريت. هذا المركب بفعل إنزيم اللايز راح ينشطر ينطينا الأسيتايل كو أي، وأيضا ينطينا أسيتو أسيتيت اللي هو والأسيتون بهذا اللاين، واللاين الثاني هو الريدكتيز اللي ينطينا الكوليسترول. Transporting lipid need to coated small collections of lipid molecules with polar molecules coated with proteins lipoproteins. إذن إحنا بما أنه الليبيد هو water insoluble لذلك يحتاج إلى carrier to transport in the biological system or blood. لذلك لازم يغلف ب hydrophilic particles اللي هي البروتين or اللايبوبروتين. إذن الترايجليسيرول الكوليسترول راح يكون بال inside the particles، والouter أو surface راح يكون بروتين أو الفوسفوليبيد اللي هو يكون بولار موليكول يستطيع أن يكون أواصر هيدروجينية مع الماء وينتقل عن طريق البلازما أو السيرم inside the body. Plasma lipid concentrations varying in concentration of lipid depending on a method that used to determine the fatty acid. إذن بالاعتماد على طريقة النورمال values تعتمد على الطريقة اللي يتم فيها عملية الفصل للفاتي أسيد أو الليبيد. اللايبوبروتين particles different type varying in اللايبوبروتين تصنف إلى أو تقسم إلى 4 أقسام أو 5 أنواع سوف نعرضها لاحقا. Different type varying in size 5 to 100 nanometer lipid and protein composition, 2 to 55% proteins density, surface charge functions. Classes of lipoprotein particles مثل ما احنا اخذناها قبل شويه اللي هو الكيلو مايكرونز، very low density lipoprotein, low density lipoproteins و high density lipoprotein. This figure show the difference between size of the lipoproteins. الكيلو مايكرونز big size composed of 99% of lipid or triglycerol and 1% of protein. 92% lipid very low density lipoprotein, 80% proteins, 85% lipid and 15% proteins. This composition or percent of compositions will give to lipoproteins high density or low density. Lipoprotein electrophoretic pattern of serum lipoproteins. إذا بما أنه اللايبوبروتين يحتوي على جزء fatty acid or lipid and another part composed of proteins
اللي هو particles molecules ممكن انه شبيهة ممكن انه نوصلها عن طريق عملية الترحيل الكهربائي عن طريق electrophoresis. This pattern show the migration of lipoproteins and separation of it. ما يكون obese راح يحتوي على الكيلوميكرونز and very low density lipoprotein، وهذه تكون أقل كثافة من المي، لذلك الشخص يكون يطفو على سطح المي. لما يكون الشخص يكون غني بال LDL راح يكون بالمنتصف، لأن هو النسبة مالته متساوية تقريبا بين البروتينز والفاتي أسيد، بينما ما يكون الهاي دنسيتي لايبوبروتين راح يقفز، وذلك لاحتواء على كمية عالية من البروتين اللي تنطيه كثافة عالية أكثر من كثافة المي، وبالتالي الشخص راح يكون في القاع. الأبوبروتينز يستخدم ك identical particles to lipoproteins. عندما يكون احنا قلنا لكل المادة لها ريسبتور على السيلولز، فعندما يكون الأبوبروتين مرتبط باللايبوبروتينز راح يتعرف هذا تتعرف السيل على البارتيكلز، وبالتالي راح ممكن يسوي لها degradation. Each classes of lipoprotein particles has its own set of specific apoproteins, half hydrophilic and hydrophobic regions, enabling them to cut lipid particles. Functional rules: activation of enzyme, recognize of cell surface receptors. إذا كل واحد له أبوبروتين خاص به، ممكن إنه أي deficiency بالأبوبروتين اللي معين لللايبوبروتين ممكن راح يسبب لنا الهايبر ليبيديميا. Chylomicrons formed by enterocytes lining the intestine combine triglycerol from the food with the specific apoproteins, vary in size up to 750 nanometers, less density than water, carry lipid from diet to tissue, especially adipose tissue, only present in the blood after meal. Very low density lipoproteins formed in the liver from storage of energy, riches in triglycerol. Combined triglycerol synthesizes in liver with specific apoproteins, 30 to 80 nanometers, density similar to waters, carry lipid from liver to adipose tissue, mainly adipose tissue. إذا الكاليومايكرونز ينقل لنا الترايجليسرايد اللي محصلين عليه عن طريق الدايت إلى التشو، بينما الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ينقل لنا الترايجليسرايد المصنع بالليفر المن لايبوبروتينز formed in the liver, cholesterol rich, combined cholesterol synthesizes in the liver with specific apoproteins, 18 to 25% nanometer, 25 nanometers, slightly more dense than water, carry cholesterol to tissue from liver. إذا يصنع بالكبد، ينقل لنا الكوليسترول، يكون غني بالكوليسترول 18 إلى 25 نانومتر السايز مالته، أكثر كثافة شلون يعني تقريبا أكثر كثافة من المي، ويحمل لنا الكوليسترول لأنه هذا باد لايبوبروتين. الهاي density lipoprotein formed in tissue تكون لنا في tissue cholesterol from tissue combined with specific apoprotein. يقلنا الكوليسترول موجود بالتشو المن للليفر يصير له metabolism 5 to 12 nanometers, significantly more dense than water, carry excess cholesterol back from tissue to liver. إذن هذا الجود نسميه الجود لايبوبروتين، يخلصنا من الكوليسترول يودي المن إلى الليفر ويصير له degradation. Cell most bind circulating particles and release the lipid, different mechanism for triglycerol and cholesterol. Endothelial cells of capillaries have lipoprotein lipase. إذا عندنا الإنزيم اللي يشتغل على degradation of أو يعمل على degradation of الفاتي أسيد أو الجليسرول هو أو الترايجليسرول هو الليباز on outside of membrane. وعندنا two type of lipase, hormone sensitive lipase اللي يتحسس الهرمونات مثل الجلوكاجون، انسولين، الابنفرين والنور ابنفرين، وايضا عندنا البنكرياتيك لايباز. Bonds, chylomicrons and very low density lipoprotein cleaves
triglycerol into glycerol remains in circulating fatty acid enter tissue from metabolism. Leave very low density lipoprotein remnant, usually removed by liver and converted to other type of lipoprotein particles. This figure shows the transport of kilomicrons to capillaries, and this lipoprotein lipase, which degraded it to fatty acid and glycerol fatty acid enter the tissue, and glycerol in circulating. A remnant of very low density lipoprotein transport to liver and converted to intermediate or metabolism and other pathways. Cell have LDL receptors, complexes protein bound LDL at N-terminal domains. Receptors to LDL complexes taken into cell by endocytosis, عملية endocytosis. Cholesterol esterase released and cleaved into cholesterol and fatty acid. LDL receptor synthesis controlled by cholesterol concentration in the cell, uptake stimulated by needed. Eliminations show liver, very low density lipoprotein, apoprotein P100. ال HDL هو C2 والE، راح تنتقل إلى ال very low density lipoprotein، راح ينتقل للتشيو lipoprotein lipase، راح يطلق الترايجليسيرول أو الكوليسترول. Degradation, having lost triglycerol to tissue, LDL contains a large proportion of cholesterol or to cholesterol esterase. هالحالة اللي راح يتحول ال C2 وال E المن لل HDL. هنا قلنا يصنع وين؟ يصنع بالتشيو، بينما هنا تصنع بالليفر. إذن يا اما يروح للليفر بقايا some LDL taken by liver receptors، والبعض الآخر some LDL taken by the other tissue LDL receptors. LDL delivers cholesterol and triglycerol to the extrahepatic tissue. Loading HDL, some HDL synthesized as shell and liver, nascent HDL. Other comes from very low density lipoprotein remnant باقي من عنده. Both type sequester cholesterol from capillary. كلها راح تخلصنا من الكوليسترول الموجود بمن بالكابلاري. mature into HDL particles carry cholesterol back to liver and other tissue. إذا تخلصنا من عنده. هنا liver باقي GIT اللي راح يصنع لنا ال HDL cholesterol from tissue very low density lipoprotein اللي هو يروح عن طريق الغني، راح تاخذه وتحوله إلى بالليسيتين كوليسترول استريز انسفيراز كوليسترول استريز وترجعه إنه للليفر. disposable of cholesterol some converted to hormones. إذا شلون أتخلص من الكوليسترول؟ بعض من عنده يتحول المن للهرمونز الاستروجين وبروجستيرون steroid hormones. some exerted by conversion to bile acid، وبعضها يتحول للبايل acid اللي هو more polar molecules important for digestion of fatty in gut. scavenger receptors microphage pick up LDL damage by oxidation via scavenger receptors, where cytoplasm becomes loaded with lipid, form fume cells, accumulate in antennae of blood vessels, fatty steric اللي راح يسبب إنه eventually from atheroma. راح تكون لي atheroma داخل الكابلاري أو blood vessels.
normal coronary artery هذا طبيعي. نشوف عندما يكون تجمع الليبيد شو راح يكون بالهايبرليبيديميا، راح يكون narrow this trauma. Hyperlipoproteinemia raised level of one or more lipoprotein classes, variety of causes, overproductions, under removal, ودefect enzyme receptors lipoprotein. إذا هناك العديد من الأسباب اللي ممكن تؤدينا إلى الهايبرليبوبروتينيميا. أولا يكون نتاجها جدا عالي أو قلة إزالتها. والديفكت الثاني اللي هو ممكن انه نقص بالانزيم اللايباز، نقص بالريسبترات، ونقص ايضا يكون بالابوبروتين. ثلاثيميا اللي هو تجمع الليبيد فوق جفن العين بهالشكل هذا يكون. ايضا يكون هنا تندم انزانتوما بهالشكل هذا. coronary arteries اللي هو تكون بالعين تقريبا هنا بالشكل. هايبرليبيديميا. الهايبرلايبوبروتينيميا complex classification depend on which lipid values are increased. Familial hypercholesterolaemia ارتفاع اللي هم عندهم هيستوري بالارتفاع الكوليسترول. relatively common mutations in LDL receptor genes favor less effective receptors on cells. Less LDL removed from capillary blood. LDL levels rise. More LDL to be dumped. Microphage scavenger receptors unaffected. Much more microphage accumulation of damaged and undamaged cholesterol greatly increase the risk of atheroma. إذا هنا عندما يكون عندي ارتفاع بالكوليسترول قلنا الباد هو ال LDL، فبالتالي هذا ال LDL يا اما الريسبتر مالته اكو بيوميوتيشن وبالتالي ما تتعرف عليه الخلية، او وبالتالي يؤدي هذا الى صعوبة ازالة ال LDL، فراح وين يكون بالكابلري بلاد راح يرتفع ايضا ويلتصق على جدار الكابلري وما نقدر نتخلص من عنده، ممكن يسوي لي نرو بالبلاد فيزلز. تريتمنت شلون نعالج الهايبرليبوبروتينيميا؟ بالدايت نقلل الكوليسترول، ساتوريتد ليبيد، اللايف ستايل نغيره، ممكن نزيد الاكسرسايز، انكريز اكسرسايز، ستوب سموكينج، التوقف من التدخين تو ريديوس كارديو فاسكولار ريسك. والدراجز اللي هو ستاتين اللي هو قلنا شيء وين هنا يشتغلنا على ال HMG reductase reduce cholesterol synthesis inhibition of HMG CoA